This conference will now be recorded. Is also equally important. Yep. My name is Rajan. I am residing at Calicut, Kerala, and I am a river activist and also a natural conservation activist. I am the former General Secretary of All Kerala River Protection Council, and also I am acting as the General Secretary of Prakriti Samrakshana Samiti. We face much activities regarding the protection of Western Ghats. In Kerala, government has licensed to 1,000 quarries. According to the report of the Mining and Geology Department, legally about 1,000 quarries are functioning in Kerala. Most of these quarries are situated in and around Western Ghats. So almost all in Kerala, there is another peculiar result, that is the men and animal conflict is more affecting these days due to the functioning of quarries in the middle of the forest. Animals are always going down to the villages, though men and animal conflict are much higher in Kerala. Almost all the forests are penetrating due to this quarrying activities. According to a study conducted by the Kerala Forest Research Institute situated in Trichy, that the registrars Dr. T.V. Sachiv conducted a elaborate study on the quarries. According to him, around 7,000 quarries are functioning in Kerala. He conducted these studies by the help of modern equipments and also the Google and etc. Such and such other modern equipments and modern facilities are utilized to conduct his study. According to him, the Western Ghats will be ruined in very shortly in Kerala. Most of the river streams are most of the quarries are situated by the side of the streams. So every streams are in a pathetic condition in Kerala, and forest is also decreasing day by day. He suggests that the previous and the present LDF government said that the quarrying will be made in public sector. But the government has not yet done anything to control the quarrying activities. Most of the quarries are belonging to the political leaders. According to the available report, each and every political leader, it may be UDF, that is the Congress party, or the Communist party, both of the leaders have a number of quarries each and every district. So every day the quarrying activists of Kerala is in a peril, and they are doing struggles to stop the quarries. But in Calicut city also there is a prominent struggle is going on here itself. That is one quarry, the Naduvattur in Koilandi. Due to this quarrying activities, 32 houses are damaged. In addition to this, a temple, Maha Shiva Kshetra temple, that is the 140 years old, was ruined, and the black master of the temple has been in a sliding position. The temple building is also damaged, though water in the well are day by day decreasing the level, and these are the most of the visible action due to this quarrying. These are the entire area of Kerala is facing this. We approached the Green Tribunal also. Green Tribunal constituted a 7-member committee to study the
study about the quarries, and we suggested that in the Green Tribunal that is minimum to 200 meters will be away from the residence places or from the roads or from the railway lines, etc. But the Kerala government, according to their decision, only 50 meters is required from a quarry to a residence. Now the committee has not yet submitted a report in the Green Tribunal. So the people are almost in a pathetic condition, and they are doing struggle in each and every day. The government issuing passes to the quarrying. They transport most of the quarries situated in rural areas. The road leading to the quarry has only 3 meters or 4 meters width. According to the rules, there's at least 7 meters width is required for the transportation of the quarry material. And also the rural roads are to be preserved, and the government has introduced a rule that is the 7 to 8 meters will be compulsory, and there is the rural roads are not fit for transporting a heavy vehicle such with 12 tires or 8 tires. Now all the quarry field are carrying materials from in huge quantities. That is, they gives passes to a 12 ton carrying capacity, but each and every vehicle contain 24 or 100 ton of the each and every vehicle. That is the pathetic country. The school students are afraid to travel these roads. That is it is very narrow. According to the rule, the road must be width for passing 2 vehicles at a stretch. But these roads are very narrow. The people are afraid of traveling these roads also. A large number of illegal activities are going on each and every quarries. They amass the funds, and the funds are mostly utilized for such illegal activities. We suspect that these funds are going to the terrorist activities also. That is a huge, the quarry may get lakhs and lakhs of rupees each and every day. They have to pay only a minimum amount to the government as lease fees. So huge profits are owners. These funds, the income and expenditure statement were not yet audited, and also there is no valid observation on the quarry. That is, they get sanctioned to such and such tons of material to quarry, but the almost 10 times or 100 times excess are doing each and every quarries. So the government has no control. Government has not conducting any inspection regarding the illegal activities. That is the present condition facing by us. Almost all quarries have going on agitations. In Nanmanda, in only 20 kilometers away from Kaligat city, there is a quarry situated in the middle of a hill. That is most of the people belonging to SC/ST community. They have in a agitation path since because one of their family members fell into a quarry, abandoned quarry, stagnated water. All the quarrying activities were done, and the owners will leave the space without any protection or without marking anything.
The people are almost to fell down in the abandoned quarry with full of water and dying. Government has not any control over the quarrying lobby. That is the most all the our one of the our minister's brother is the quarry owner of Pathanamthitta district. That is the our finance minister Balagopalan's brother possesses most of the quarries in Pathanamthitta district. And an MP from Congress, Adur Prakash, possesses quarries in Pathanamthitta district. Most of the quarries belong to political parties, and they are doing illegal activities. And most of the quarry, here the quarries, there is another problem. One quarry may belong to 3, 4, or 5 members. These members have different parts in Kerala, different quarries. They are in a circus basis. That is the one quarry belongs to 10%, another quarry belongs to another 10%, and this both of these members were again started another quarry. And that is most only the quarries belong to political leaders and also well versed individuals. That is the quarrying is that. Now in Viഴിഞ്ഞം Paddhati is dragged due to lack of the bowlers. Presently, the Viഴിഞ്ഞം project is raw material for the Viഴിഞ്ഞം project is collecting from Tamil Nadu. Only 13% of raw materials yet received from Tamil Nadu. So the understanding while awarding the project to Adani is that the interrupted supply of raw material will be ensured by the government. Here there is no sufficient raw material, and the project is delayed. Now the Adani approached the government and to start fresh quarries. They have awarded 80 numbers of quarries in different parts of Kerala. One of the quarry is very near to Pepara Wildlife Sanctuary, that is in Trivandrum city. So other quarries also be such as in the middle or nearby the wild sanctuaries. Here, now the Kerala is facing another agitation, that is by the so-called farmers. That is the Supreme Court have decreed that 1 kilometer will buffer zone will be maintained to each and every wildlife sanctuary. But the people says that there is no requirement of buffer zone in Kerala. That is only on behalf of the quarrying mafia or quarrying individuals. They are agitating. The government is also in the line of awarding zero buffer zone area in Kerala in the adjacent to the wildlife sanctuaries. That is the problem. That is all the men are activating on behalf of the quarry owners. That is the we see these activities each and every day. The government is in favor of these quarry owners, and also we are in a very pathetic condition, and we need help, and we need directions from the higher ups among ourselves. That's okay. Thank you. And please unmute. Yes. You are muted. Yes, I'm playing certain. I'm trying to project something on the screen. Are you able to watch it? Yeah, yes. Because behind nature fury, man-made reasons. This I'm trying to quote Madhav Gadgil committee in its report in 2011.
what had Can I- happened, how Can I talk about it? destructive when. Yeah, Ravichandranji. I think that there is a big information. This is coming from today's live show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. I am saying it in the midst because such an important topic and some wonderful guests in the name of Rajanji, who had come, and along with our ever agile Ravichandranji, we were just discussing and they said Western Ghats is on the destructive path and this is more dangerous to India than anything else as southwest monsoon takes off from here. So that is the reason why we have taken up this topic for this show and see how the destructive it has been, which has been conveyed by Madhav Gadgil committee. And I think this is the basic yardstick. 10 out of 11 pockets which witnessed major landslides and where 91 quarries operated were classified as ecologically sensitive zones and asked to be banned from mining and quarrying by the Western Ghats Ecology Expert Panel as known as the Madhav Gadgil Committee in its report in 2011 itself. Now you just imagine 10 out of 11 packets in 2011, if they have clearly stated this is going to happen, why this government was silent? That is the $1 million question. Why this government was silent? And we were just trying to show you how devastating the floods were. And even don't forget Cochin International Airport and all, they are all crisscrossing the river Periyar, how they were trying to destroy everything once these landslips or everything happened. And we'll just share another one and then again we'll go back to our and this is the latest which I was trying to quote from the Hindu last December 2021 panel for ban on mining in 37% of Western Ghats, identifying 37% or about 60,000 square kilometers of the Western Ghats as ecologically sensitive. A high-level panel has recommended that destructive activities such as mining, thermal power, major construction, and some hydel power projects should not be allowed there. Let me again name it: mining, thermal power, major construction, and some hydel power projects should not be allowed there. And what Rajanji has pointed out, how the panel was silent about any restrictions. This is all, I'm quoting the Hindu of 2021. How the panel was silent about any restrictions in the remaining 96,000 square kilometer area, thus creating the perception that it had diluted earlier recommendations that the entire Ghats should be declared as an eco-sensitive area. I think this is alarming. The panel headed by Space Scientist and Planning Commission member K. Kasturi Rangan, which submitted its report to Environment Minister Jayanti Natarajan on Wednesday. This was passed. And they were to review the most stringent recommendations of the Western Ghats Ecology Expert Panel headed by ecologist Madhav Gadgil. This was during Congress regime. The Gadgil report had wanted the entire area of the Ghats to be graded into 3 levels of eco-sensitive zones, each of would have different restrictions. It had faced uproar from state governments and industries which were alarmed by the curbs on development in almost 70% of the biodiverse range of mountains spanning 6 states. 70% of the biodiverse range of mountains spanning 6 states. I hope Modi government is still silent how it is trying to give away everything to Adani and how the CPM government led by our minister, chief minister now on a platter trying to source them raw material from Tamil Nadu. These are all there in the public domain. And I'm just trying to revive your memories so that I'll just go back to our panelists. Yes, sir. How do you look at this? First, I'll just have a swift comment from Ravichandranji. 6 states, southwest monsoon, and what is that we are doing to Western Ghats, sir? What is this? How can be these governments and see MP? He has given examples. MP now ruling finance minister's own brother. They are minors there. Yeah, Ravichandranji. Good evening, everybody, and good evening to Mr. Rajan. Some very interesting and valuable information from the field. Yeah. So that is more effective. Now talking about Western Ghats. In a sense, I am also
not an activist, but I am sensitive to ecology. Because for 2-3 reasons. I have seen the destruction of the Kaveri River in Tamil Nadu because of sand mining. Today, if there is a shortage of water in the delta region of Tamil Nadu, it is basically because of unrestricted over mining of sand from the beds of Kaveri between Karur and Trichy. Because of this, what has happened is places near Kulitalai, which was perennially, which was having water throughout the year. Now they are digging tube wells and bore wells to depths of 100 feet, 200 feet. And I am talking about 10 meters, 100 meters from the Kaveri River. This is the position. It is very easy for the politicians to blame Karnataka or blame somebody else without taking steps to utilize what water is there properly. Just to give you an example, Periyar River in Kerala, that is a dead river. Not even grass grows on that because of a concentration of chemical units in Alva. Correct me if I'm wrong, Mr. Rajan. I have seen FACT, companies like FACT, Indian Rare Earths, Comenco Binani Zinc Limited, Hindustan Insecticides, all of them dump their effluent into Periyar River with the result that the Periyar River, I have seen Periyar River in its pristine state when fishes were there. I have seen Periyar River destroyed totally where not even grasses grow on the river banks. This is how a river is killed. And talking about, he was talking about quarries. Yes, quarries is a major issue in the Western Ghats. I don't know if people know that Kerala is God's own country because of the Western Ghats, because of the rainforests of the Western Ghats. If Western Ghats forests are destroyed, Kerala will become dry like Saudi Arabia, or it will become a desert area. God's own country is being destroyed and converted into the devil's own country. It will be worse than hell. People will suffer due to lack of water, lack of fodder, lack of food, and it is a very bad situation. It is not for nothing that Madhav Gadgil in his committee report declared Western Ghats as an eco-sensitive region. Actually, he classified it as a red zone, if I am not mistaken, which means no industries, nothing, no human development, no units can come up in that Western zone area. And that has been breached time and again. I still remember the Silent Valley agitation that took place to protect the butterflies in Silent Valley. Beautiful place. And between February and March, you can see lakhs and lakhs of butterflies over there. This was supposed to be completely deforested, and a hydro plant had to come there. Luckily, because of the sensitivity of the people, because of the awareness of those people, because of people like Mr. Rajan, who actively took part in that agitation, it was stopped at the last minute. But even then, there was a destruction of forest at that area. I know that because I visited that area. There is a saying in the theory of chaos that if a butterfly flutters its wings in Kerala, there is rain in Tamil Nadu. Now, if there is no butterfly to fly over there, then where will be the rain in Tamil Nadu? Today, Tamil Nadu is dependent upon the ecologically sensitive Western Ghats. If river water, now
last year, year before last, there were heavy flooding in Kerala. The pity of it was the destruction took place because of three things. There is three major issues cropped up because of this unrestricted development in the Western Ghats. Number one, the topsoil that was washed away. And that topsoil, it was washed away in the rivers, and the river banks were so constricted that the water could not flow along the river, but it overflowed the river bank and started flooding the places. And that is why a lot of places in Kerala got flooded, because the river courseway, the river path, that was not properly maintained, or that had shrunk because of the constructions on the either side. It is not for nothing. I am very proud to say that our ancient people, whether in Kerala, whether in Tamil Nadu, whether in Hyderabad or in Karnataka, they respected nature. All their constructions were in harmony with nature. It was not blind development. It was not development for the sake of development. People don't understand that if we used nature properly, correctly, then we can survive. We can be prosperous. But by building structures, by blocking nature, we are blocking ourselves. In fact, we are destroying the future of our children. Today, we may earn money by parceling of the land here. Today, the government, somebody in the government can earn money by allotting land near a canal to Lulu Mall, but the suffering will be felt by his children, by their children, when they suffer for lack of water, because the canal has been blocked by Lulu Mall. Only when people start thinking about it in those lines, we can have any improvement or any further progress on these sides. Western Ghats, like I said, is a heritage site. It is a internationally recognized rainforest area. Remember, if there is no rainforest, there is going to be a huge climatic change, and that we are already feeling right now. There will be a huge climatic change. These rainforests, particularly, and in India, the rainforests are located only in Kerala. And if these rainforests are destroyed, then we can say goodbye to South India. And when I talk about the Western Ghats, it is not only in Kerala, it stretches from Karnataka downwards right up to, from Maharashtra downwards right up to Manimuttar and Papanasam areas, right up to Kanyakumari, even extending up to Ceylon, Sri Lanka. And projects like the Trivandrum Port project, that is, apart from, it is mainly, it is destroying centuries old fishing grounds. Now there is a two-edged sword there. You build a port, bigger vessels come in. If bigger vessels come in, they are going to do, it is not scavenging. It is not fishing, it is scavenging. It is removing every fish from the sea, even the small ones which are not allowed to grow. When big ships come in and start trawling for fish, then it is the fisherman, the ordinary poor fisherman who uses his katamaran or the local boats to go fishing, his livelihood is destroyed. Because these trawlers can go 100 kilometers, 200 kilometers, 300 kilometers into the ocean to trawl, but they find it easier to fish in these areas and make their catch. It is going to destroy the fisherman's livelihood, number one. Number two, it is going to destroy the coastal areas of those areas because of this development. Once these ports come in, there is going to be pollution, there is going to be effluent discharge. All this will destroy all the sea life
corals, everything in that area. So this is the second problem. And the third problem is, once this port comes through, then the next step is our Sedu Samudram project, where you have the corals, beautiful corals already being destroyed, and that will also go to this thing. And once the coastline is destroyed, then that's it. You can't recover it. The problem is, if you allow nature the time, you give nature the space, and you help nature to grow back, yes, it can to a certain extent heal itself. But the rate at which these developments are going on, we are reaching the point where no healing is also not possible. And here I would like to cite some ecological disasters which has taken place in different parts of the world. For example, in Brazil, the amount of rainforests that are being destroyed, it is unimaginable. And recently there was a accident in a gold mining area where a lot of cyanide was distributed throughout the area, and it killed so much of flora and fauna that irretrievable. You can't just get it back. It is irretrievable. Same way in the Australian areas also, the entire coral belt was destroyed because of this. I can cite so many examples. In China, today China is facing a drought. China is facing a food shortage. It is because of destruction of the Yangtze Kiang and the Three Gorges Dam. Today, China is building dams in the Brahmaputra. It is going to affect us. So, activists like Mr. Rajan, I think you must be more active. You must be more active. Give your, please let us know. Dr. Reddy here is there with his broadcast these things. You can utilize him to spread your views, spread your ideas, agitate for people. And frankly, I don't believe in the Green Tribunal of India anymore. Yes, They are that is, interested in making money in the name yes, of development. And development is, you show a person some food today, he is going to follow you. And that is what they are doing. They are not bothered about the long-term consequences of what they are doing. This is an unfortunate thing that we are seeing in this country. And I have been traveling all over these places, and I have seen, just to give you an example, Munnar, such a beautiful place. Now when I go, I want to cry. I want to sit down and cry. Wayanad, such a beautiful place, totally destroyed by pesticides. People are getting affected because of that pesticides. People are getting deformities because of the pesticides. Same thing has happened in Calcutta side also, Midnapur district also. But again, unless each area is sensitive in its own way, and if we trouble nature, nature is going to trouble us back. And if nature troubles us, we can say goodbye to everybody. We have seen the amount of destruction that the rains have caused in Kerala. At least if we don't wake up now, we will lose Kerala. Yes, Dr. Reddy. wonderful. I think you have thrown more light now. I think Mr. Rajan should come out, and I want there will be a demand for even you to speak in Malayalam also, and I will even make Ravichandranji to speak in Tamil in between, because we are all connected. 6 states are connected by these Western Ghats. So once, as very clearly explained to start with by Mr. Rajan, and very clearly echoed and wonderfully explained by Mr. Ravichandran, I think this is a big subject for concern actually. Why? Because the southwest monsoon takes off from these rainforests in Kerala, Western Ghats, and a butterfly fluttering in Kerala, Tamil Nadu is expecting rain. But what if entire Western Ghats, because of quarries, because of these politicians, kith and kin,
with the nexus from administrators and their pampered media, if they destroy these Western Ghats, what would be the fate of this entire southwest monsoon areas, Mr. Rajan? Unmute yourself, sir. In Malayalam? Yes, we can understand. You can go with Malayalam. നമ്മുടെ കാടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു തിക്ക് ഫോറസ്റ്റില് ഒരു വലിയൊരു മഴ വരുമ്പോൾ ആ മഴയുടെ ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ തുള്ളി അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പില് വീഴുന്നു. അത് ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളികളായിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ആ മരത്തിന്റെ ആ പ്രദേശത്ത് നിലത്ത് വീഴുന്നത്. ഒരു കൊടും മഴ, വലിയൊരു മഴ വരുമ്പോൾ വലിയ മരത്തില് ഏറ്റവും വലിയ തുള്ളി പതിക്കുകയും അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് അത് മുറിഞ്ഞ് വന്ന് ചെറുതായി വന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ തുള്ളിയായിട്ടാണ് ഒരു മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ വീഴുന്നത്. അങ്ങനെ വീഴുന്ന വെള്ളത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ പഴയ കാലത്ത് വനത്തിനായിരുന്നു. വനത്തിലുള്ള ഈ മരങ്ങളുടെ ഇലകളും ചപ്പുകളും മറ്റും വീണിട്ടുള്ള ആ ജൈവ അവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളത്തെ ഒരു പരിധി വരെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല വനത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ചതുപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചതുപ്പുകളിലേക്ക് ഈ വെള്ളം, ഒരു കാട്ടിൽ വീഴുന്ന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളി ചെറുതായി വീണ് മരത്തിന്റെ അടിയിലെത്തുകയും അതിൽ ഒരു ഭാഗം ആ പ്രദേശം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ആ വനത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചതുപ്പുകളില് കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു ഇത് നദിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്, അല്ലെ നാട്ടിൻപുറത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. പഴയ കാലത്ത് ഒരു വനത്തിൽ ഒരു വലിയ മഴ പെയ്താൽ പോലും 2 or 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ആ വെള്ളം കടലിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് നേരെ മറിച്ചാണ്. ഈ വനത്തിൽ മരങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൻ മരങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് താഴെ പതിക്കുകയും മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല ആ വെള്ളം നാട്ടിൻപുറത്തേക്ക് എത്തി നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള കുളങ്ങളിലും കിണറുകളിലും വയലുകളും കെട്ടി നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നദിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് നാട്ടിൻപുറത്ത് വയലുകളില്ല, കുളങ്ങളില്ല, കിണറുകളും കുറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് സംഭേദക ശേഷി കേരളത്തിലെ ഭൂമിക്ക് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് നമ്മൾ മല നികത്തി മലയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുത്ത് വയലിൽ കൊണ്ടിടുകയും ആ വയലിൽ കെട്ടി നിൽക്കേണ്ട വെള്ളത്തെ നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് ഒരു മഴ വനത്തിൽ പെയ്താൽ പോലും 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ വെള്ളം കടലിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ സംവിധാനം നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനു കൂടാതെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് 18-ലും 19-ലും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. ആ വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 3 മാസം കൊണ്ട് നദികളിലെ വെള്ളം അതിന്റെ വിധാനം വളരെ താഴുകയും നദികളിൽ പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരികയുണ്ടായി. അതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രദേശത്തെ കിണറുകളുടെ വിധാനം താഴ്ന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മഴ വരുന്ന വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ 18-ലും 19-ലും നമ്മൾ ദർശിച്ചു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ റൂം ഫോർ റിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി നെതർലാൻഡ്സിലെ ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പോയി കണ്ട് പഠിച്ചു വന്ന പദ്ധതി കേരളത്തില് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ബീഭത്സമായ ഒരു മുഖമാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. നെതർലാൻഡ്സിലെ നദികൾക്ക് ഒഴുകാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു. അഥവാ കൂടുതൽ കൈത്തോടുകളും കനാലുകളും വെട്ടി ഈ വെള്ളത്തെ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ സമയം ഒഴുക്കി വിടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം റൂം ഫോർ റിവേഴ്സിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ആ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി. അവരെ 10,000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തില് ആഴമേറിയ കൈത്തോടുകൾ വിട്ടു. നമ്മൾ കേരളത്തില് ഉള്ള കൈത്തോടുകളെല്ലാം തന്നെ റോഡുകളാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ജനകീയ
പദ്ധതി വന്നപ്പോൾ ജനകീയാസൂത്രണ ദുരന്തം അനുഭവിച്ചത് തോടുകൾക്കാണ്. അന്ന് ഈ കൈത്തോടുകളെല്ലാം തന്നെ റോഡുകളാക്കി മാറ്റുകയും വെള്ളത്തിന് ഒഴുകാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും സർക്കാർ 18-ലും 19-ലും അടിഞ്ഞുകൂടിയ നദികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണലും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പേരിൽ റൂം ഫോർ റിവേഴ്സ് എന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാല് 18-ലും 19-ലും ചില നദികളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മണൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ആ മണലുകൾ അടുത്ത വർഷക്കാലത്ത് നദിയിലെ ഗർത്തത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി നദിയുടെ അടിത്തട്ട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സർക്കാർ ഈ മണലുകളെല്ലാം തന്നെ കോരിമാറ്റാം. ഈ മണൽ എന്നുള്ള പദം സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഉത്തരവിലും പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് 18-ലെയും 19-ലെയും പ്രളയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നദിയുടെ പുഴയോര ആവാസ വ്യവസ്ഥ മുഴുവൻ തകർക്കുകയാണ്. പുഴയുടെ ഇരുവശത്തുള്ള കാടുകൾ പുഴയോര കാടുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും പുഴയോരത്തുള്ള ഗ്രാമീണ മത്സ്യ മേഖല ഇല്ലാതാവുകയും പുഴയോര കാടുകളിലാണ് ശരിക്കും പ്രാദേശിക മത്സ്യങ്ങൾ മുട്ടയിടുകയും അവ വളരുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ പുഴയോര കാടുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നതോട് കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്റെ പ്രജനനവും വളർച്ചയും ഇല്ലാതാവും. വയനാട്ടിലെ കബനിയുടെ തീരത്ത് തളിപ്പുഴ എന്ന പ്രദേശത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ദൈർഘ്യത്തില് ഇത്തരത്തില് തീരവനം നശിപ്പിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഈ മണലെല്ലാം കൂട്ടി കരയിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്യും. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ മണൽ വീണ്ടും പുഴയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്ത, ഒരു ആസൂത്രണം ഇല്ലാത്ത പദ്ധതിയാണ് റൂം ഫോർ റിവേഴ്സിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ നടത്തി വരുന്നത്. നദികളുടെ ആരംഭ ഉത്ഭവ സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം ബോളറുകൾ ഉണ്ടാവും. സർക്കാർ ഈ ബോളറുകളെല്ലാം തന്നെ വെട്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ കുഴികളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ആക്കി മാറ്റുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ചാലിപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചാലിപ്പുഴ 30 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങളും മറ്റും വെട്ടി എടുത്ത് തീരത്ത് അടുക്കി വെച്ചത്. അതിന് പാർട്ടിക്കാരുടെ സംരക്ഷണം കൊടുത്തു. ജനങ്ങൾ എതിർത്തപ്പോ അവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കാര് സംരക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ പ്രവൃത്തി നീക്കിയത്. ഈ നദികളുടെ അടിത്തട്ടൊക്കെ തന്നെ 4 മീറ്ററും വരെ താഴ്ത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഭാരതപ്പുഴയിലെ ദേശമംഗലം തടയണയുടെ ഭാഗത്ത് പുഴയിലെ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ തന്നെയെങ്കിലും 4 മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ മണലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ മണൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ഈ വണ്ടികളാണ്. കാരണം ആ മണൽ അത്രയും വിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ആർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് മുഴുവൻ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ്. ആ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള മണലെടുത്ത് വലിയ വണ്ടികളിലാക്കി ലോറികളാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച ഈ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ളവർക്ക് എന്നും കാണാം. ഇതേപോലെ തന്നെ പുഴകളിലേക്ക് വാഹനങ്ങളോ JCBകളോ പിന്നെ ലോറികളോ ഇറക്കരുത് എന്ന് നമ്മുടെ പുഴ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളിലും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതികളെയും ഉത്തരവുകളിലുണ്ട്. ഈ ഭാരതപ്പുഴ തീരത്ത് അത്തരം ഉത്തരവുകൾ എല്ലാം തന്നെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പുഴയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കി 2-3 JCBകൾ ഒരേ സമയത്ത് കോരി ലോറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ അടിത്തട്ട് താഴ്ത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മീനച്ചിലാറിന്റെ അടിത്തട്ട് താഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ നദികളുടെയും അടിത്തട്ട് താഴ്ത്തി അത് ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുക എന്നാണ് സർക്കാർ ഈ റൂം ഫോർ റിവേഴ്സ് എന്ന പദ്ധതിയിലെ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 44 നദികളിൽ നിന്നുമായിട്ട് 3,05,500,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ മണലാണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ. അത് ഞങ്ങളെ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തേക്കും എത്ര മണൽ നീക്കം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 3 കോടിയിലധികം ചതുരശ്ര ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഈ മണൽ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില നദികളുടെ വീതി പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ ശരിക്കും നദികളിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ നദികൾ ഇരുവശത്തും കൂടെ തൊട്ടൊഴുകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പ്രദേശത്ത് ജലത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ കുളങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കിണറുള്ള വിധാനം ഉണ്ടാവും. ഈ നദി പകുതിയാക്കി കുറച്ച്, ഉദാഹരണത്തിന് മാഹിപ്പുഴയുടെ പല ഭാഗത്തും ആ പുഴയുടെ വീതി പകുതിയായി കുറച്ച് അതിന്റെ മണലെടുത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇട്ട് അതിന്റെ വീതി കുറച്ചിരിക്കുക. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തില് ഹംഗറി വാട്ടർ എന്ന പ്രതിഭാസം, വിശക്കുന്ന ജലം എന്ന പ്രതിഭാസം കേരളത്തില് ധാരാളമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത 1 ആണ്. അത് മണലും ചെളിയും എല്ലാം കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ അത് 1.8 ആയിരിക്കും. ഈ ശുദ്ധജലം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി മാറും. ഈ മണലും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ കുത്തിയൊഴുക്ക് കുറയും. ഈ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തില് നദിയുടെ അടിത്തട്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ആക്കി മാറ്റുകയും അതിന്റെ ഒഴുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അടിത്തട്ട് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വെള്ളം ശക്തമായിട്ട് ഒഴുകുകയും ജനങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കേരളത്തിലെ പല നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനങ്ങളും നടന്നു വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു പഠനം നടത്തുകയോ ഇത് ഹംഗറി വാട്ടർ പ്രതിഭാസമാണെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച് മരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഇതുവരെ സർക്കാർ ഒരു പഠിക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനോ ചെയ്തില്ല. നദികളെല്ലാം തന്നെ കനാലുകളാക്കുന്ന, ചാലുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത്. കേരളത്തിലെ 44 നദികളിലും ഈ അടിത്തട്ട് താഴ്ത്തുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് 3 കോടിയിലധികം ക്യൂബിക് മീറ്റർ മണൽ എന്നുള്ള പദം സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ 18-ലും 19-ലും അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. പുഴയുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നദികളിലെല്ലാം തന്നെ സലൈൻ വാട്ടർ, ഉപ്പുവെള്ളം അതിക്രമിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നദിയുടെ അടിത്തട്ടും പിന്നെ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടും 2 ലെവലിലാണ്. നദിയുടെ അടിത്തട്ട് താഴ്ന്നിട്ടും കടലിന്റെ അടിത്തട്ട് പൊന്തിയിട്ടായതുകൊണ്ട് കടലിൽ വെള്ളം ഇരച്ചു കയറുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അപ്പൊ നദിയുടെ അടിത്തട്ട് ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവൂ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും തന്നെ സർക്കാർ നടത്തുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടും മറ്റും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇത് കോൺഫറൻസ് പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ സർക്കാർ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല, സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നദികളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്കാണ് സർക്കാർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കണം എന്നറിയില്ല. കോടതി നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ല. പിന്നെ മണൽ വാരലിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഇപ്പോഴും ഒരു 4 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ് ആണ്. ഇതുവരെ വിചാരണക്ക് പോലും ആയിട്ടില്ല. ഒരു കേസിൽ നമ്മള് ഭാരതപ്പുഴയുടെ കേസ് നമ്മൾ കോടതി പോയപ്പം കോടതി നമുക്ക് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നു. ഇതിൽ GPS ഘടിപ്പിക്കണം, പോകുന്ന വണ്ടി ഇതാവണം, എത്ര ലോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങള്. അതിൽ BIL പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ തന്നു. അതായത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെവിക്കൊള്ളാനോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനോ സർക്കാരുകളോ കോടതികളോ തയ്യാറാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 കോടിയിലധികം ക്യൂബിക് മീറ്റർ മണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയർമാരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ നദിയിലും 2-3 എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ 44 നദികളും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളം ഇതേപോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന്റെ മുഖത്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ. Apo, what is that effect you will find on the country, whether it is southwest monsoon or otherwise? മൺസൂൺ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ന്യൂനമർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവാതം, ചുഴി, നമ്മളിപ്പോ ആ രീതിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ റിതം ഓഫ് മൺസൂൺ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് മുമ്പ് മലയാളത്തിലൊക്കെ ഓരോ ഞാറ്റുവേല, ഇന്ന ഞാറ്റുവേലയിൽ ഇന്ന കൃഷി ചെയ്യാം, ഇന്ന ഞാറ്റുവേലയിൽ ഇത്ര മഴ കിട്ടും, ഇന്ന ഞാറ്റുവേലയിൽ നമുക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു പഴയൊരു ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ഇന്നില്ലാതായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ന്യൂനമർദ്ദം വരുന്നോ മഴയുണ്ടാവും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഴയ കാലത്തെ പോലെ ഒരു മഴയോ മഴക്കാലമോ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. നമ്മള് ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്രാവശ്യം ജൂണിൽ മഴ പെയ്തു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം
പേരിയായിരുന്നു, വ്യത്യാസപ്പെട്ട സമയത്താണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഈ ചക്രവാത ചുഴി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മഴ കിട്ടും എന്നല്ലാണ്ട് പഴയ പോലെ കാലാവസ്ഥ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള മഴ ഇന്ന് കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ എവിടെ ന്യൂനമർദ്ദം വരുന്നോ ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്ന അതായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ജൂൺ മാസത്തിൽ മഴ പെയ്തെങ്കിലും വളരെ മൊത്തം ലഭിച്ച മഴയുടെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ 50% മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ജൂലൈയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 150% കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ അതിന്റെ ആ റിതം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന മഴ. അതുകൊണ്ട് ജൂണിലെ മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് പല കൃഷികളും നിർത്താൻ പറ്റാതെ, ജൂലൈയിൽ മഴ അധികം ആയതുകൊണ്ട് പല വിളവുകളും ഇല്ലാതെ നശിച്ചു. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ശരിയായ എപ്പം മഴ പെയ്യുന്നു, എപ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഇത് ന്യൂനമർദ്ദം, അതിന്റെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ. 3 sentences in English before I go to Mr. Ravichandran ji. In our beloved Chief Minister Pinarayi Vijayan last year visited Netherlands to study on a room for water system. That is, the room for water system was successfully implemented in Netherlands. Netherlands is a nation which lies most of 50% of the land below sea level. So they have actually living with water. Their industrial city also, many of the industrial cities are lying almost 7 meters below the sea level. They have 4 main rivers. Due to the flooding of rivers in 10 years back, almost 15,000 acres of cultivation were going. 2,000 people were dying. So they have studied how to prevent the floods in the country. They attained a project by name Room for Rivers. They made a deep channel, more than 10,000 kilometers deep channel were made in connection with the various rivers. They said that we can't fight with the rivers, but we can adjust with them. So rivers need more space to flow. That is the elevation of their thought. So they made more and more space to flow water. So they made more than 10,000 kilometers of channels. In Kerala, our CM studied this project and started to implement the project in Kerala. In Kerala, all the 44 rivers are undergoing dredging. One of the main rivers of Kerala is Bharatapuzha. Bharatapuzha is dredging up to a 4 meters depth, about 2 kilometers. That is, there is a Tadayana, that is called. So they have decided to store water. More sands are to be removed in order to accumulate more water. According to the government, more and more sand will be removed from Bharatapuzha. Deshamangalam wire is situated in there, and they started dredging. According to the rules, and according to the judgments of Kerala High Court and Supreme Court, no vehicles will be allowed to fly inside the river. And in Bharatapuzha, more than 3 lorries at a time are reaching in the river, and more than 3 JCBs are working to carry the sand to load the vehicles. That is the disaster we can see in the Bharatapuzha. And also
in Calicut there is a Chalipura by name. In Chalipura, that is a important place for kayaking. Kayaking is the world kayaking center situated. Kayaking is every year there is doing kayaking in the Chalipura. The government, according to the government, during the 2018, the flood, due to flood, certain homes were flooded in the homes. Now they decided to dredge the river and remove the boulders put in the river. They cut and removed all the boulders from the depth of the river and piled in the side of the river. So they made way a smooth flow of water. Due to this smooth flow, most of the rivers are facing hungry water phenomenon. Hungry water phenomenon is, according to the science, density of water is 1. But when mud and soil accumulate with this water, the density will change it to 1.8. That is the density of mud and soil is 2.5. Then there is almost 1.8 is the density of that water flowing with the mud. So the slope moving is experiencing due to this time. But according to the deepening of the riverbed and cutting away of the boulders, quick flow of water is experiencing, and the river is experiencing hungry water phenomenon in almost all rivers of Kerala. Certain rivers in Kerala is riverbed, and also the riverine forest also destroyed by the implementation of this room for rivers project. Most of the rural fish items are living along this river forest, but by removing this river forest, local fish items are disappearing. The certain rivers they made the width of the rivers into half. That is, for example, Mahipura. Mahipura is a well-known river, and a well-known writer is Mukundan. Mukundan is one of the most famous Malayalam writer. He lives in Mahi. The Mahipura is now have only half of its original width. They collected river mud or the sand to and shifted to the both sides of the river, and the river is only in half in the position. In almost all rivers of Kerala is undergoing dredging. 3.5 lakh and more cubic meter earth, that is a debris, so-called debris, is removing from all the 44 rivers of Kerala. Up to 3 engineers were posted to watch the dredging work. Every day, the irrigation department updating the how much earth is removed, how much debris is removed, how much sand is removed from each and every day is updating in their website. So all the rivers of the Kerala is converting to a canal itself. Only in Kerala in future there is a 44 canals, not 44 rivers. The river, when the water flowing through, touching both end of the both sides of the river, there will be more and more water in nearby wells and nearby ponds. But by shrinking by the rivers, this process is not find in future. So all the rivers of Kerala will be made into all canals by this government by very. That's all. Okay, thank you.
And yeah, I'll come back to you later. Yes, Ravichandranji, now I think you should be the one now. It is such a big exposure. How can the central government and state governments, and including the administration and high courts and supreme courts, what are they doing? How can they be so silent spectators of such a devastating damage to the nature? It is our own survival. Tomorrow, the survival of states. Yes, sir. You unmute yourself and speak, sir. I would like to add to Mr. Rajan what Mr. Rajan had said. So I will start out. If only Mr. Pinarayi Vijayan had visited or taken the historical books from both Kerala and Tamil Nadu, he would have seen how our kings in ancient days built small check dams so that the overflowing water will go to the next check dam, and from the next check dam, it is a simple logic where you can see that in Tamil Nadu. In Coimbatore, you have the Sirvani River, which is incidentally originating from Kerala. The overflow of that river goes through several check dams and goes into several tanks. So, if there is a voluminous water rainfall in the Western Ghats, what happens is all these ponds get filled. When these ponds get filled, the groundwater goes up. Now, why should I go to Netherlands to see what is happening here? This is already there here. It is already there here. If only Mr. Vijayan had said, we would have welcomed him to Tamil Nadu and shown him what we are doing with Sirvani or what we are doing with Kalanai, with near Bhavani. And this water is coming from Kerala. It is not coming from somewhere else. This is one issue. Why? Why? For that matter, even in the Tirchur areas and Cochin areas, you have got any number of tanks. See, in olden days, no temple was there without a tank. And the purpose of that tank was to store the overflowing water from the river and send it underground so that the groundwater level always maintains at a certain level. In fact, if I'm not mistaken, in Kalpati in Palakkad, I remember there was a well from where you just used your hand to take out water from the well. Today in that same area, you have to dig a borewell. And Coca-Cola has given a lot of contribution to drying up that area. Palakkad has become a drought-prone area now. They suffer from water shortage in summer, and it is not because of population. It is because of improper use of water. What Mr. Rajan said was very correct. What happens is, when the water rushes, for example, 1819, when there was a rainfall in Kerala, the water immediately rushed to the sea, and within days, I am not even talking about months, within days, Periyar was running dry. Periyar was running dry. People from other sides, they were buying water. It's a pathetic state. And if you don't spread this water, let me put it this way. In 1984, there was a drought in Madras. And there is a huge artesian well near Tiruvanmiyur. Huge artesian well located just few meters from the sea. And you won't believe it, that water was so soft, edible, potable. You could drink that water just like that. It was as good as soft water. Because of overuse, what happened was, it is a huge well. When they took away about 30% of that water to feed Madras because of that drought, seawater rushed in and the entire artesian well became salt water. The same thing has happened in Cochin also. Because this water has not been allowed to spread out,
That is the purpose of this river. When it flows out to the sea, you see when it goes near the sea, it spreads out. And because of this, there is a freshwater pressure already built on the land, which prevents the seawater from running inside. And when this pressure is reduced because of overusage, then seawater comes in and the entire water becomes saline. And because of that, your buildings will start getting damaged. So where is the development? What sort of development is these people are doing? What Mr. Rajan has said is 100% correct. Why should I go to Europe to find out what is happening in Kerala when it is already available in the city, already available in the state? Why can't he take up a call a few people from Kerala? Okay, let him listen to them what they say. It is not that we don't have the resources, but why should I go to Europe to learn how to destroy my country? This is what has happened. This is one portion of it. Palikaranai. Mr. Rajan was talking about canals. Our Madras is suffering because of these canals. Today, Kuam is actually Kuam was a very good river. Adayar was a very huge river. Adayar means water used to rush through that. It flooded. Now that has become a canal, and because of that canal, Chennai often has floods. And all this water goes to Pallikaranai, where it will spread out. Pallikaranai was a marsh area. It was something like a sponge, a receiving area for the overflooding water so that it can absorb it like a sponge. What has happened? Pallikaranai, half of Pallikaranai, they have made it into flats. So where can the water go? It will come only into your house. That is why you have flooding in Cochin. That is why you have flooding in Chennai. That is why you have flooding in Trivandrum. That is why you have flooding even in Delhi. A small rain, Delhi gets flooded. Why? Forgetting Hyderabad. Because all the rivers, canals, everything has been blocked. Water will find its own way. Like I said, if you trouble nature, nature will trouble you back. And if nature troubles you back, then you won't be able to stand it. And it defies logic for me. I am willing to spend 100 crores, 200 crores, 300 crores, 1000 crores on disaster relief when at a fraction of that amount, I can see that the disasters don't happen in the first place at all. Wonderful. Which means that the government wants disasters to happen so that they can make money. They are not bothered about you and me. And Mr. Rajan explained you asked for the southwest monsoon. He explained it very beautifully. Yes. When large drops of water fall onto the ground, they tend to flow. But if there is a forest, then what happens is this water that falls down breaks up, goes down into the land. And when the forest is covered with all fallen leaves, they will absorb it like a sponge, like mulch. And that will be accumulated in the tree. The overflowing water from that goes into the river. And when it comes with the mud, organic material and everything, it is organic farming. That is the water that comes through that soil goes into the farmlands, and that is how it gets rejuvenated. The soil gets rejuvenated. And this takes time. When the river bed is wide, then the water with all this organic material flows slowly so that it can seep through the sides of the river bank into the different wells and tanks and all that, and the entire place is kept well preserved. But when you Your audio, sir, is so neatly explaining. restrict it by making canals, the water will simply rush through the sea. From the hillsides, they go into the sea. They will destroy the fisherman's life also. Survive in this.
And freshwater fishes, they don't require fast water. They require some placid water to survive. If water comes at this rate, then everything will get washed out to sea. Then where can you have freshwater fishes? It is an issue. What Mr. Rajan was said is 100% correct, and I agree with him. What are the judges doing? What is the government doing? Who is interested? As long as it doesn't affect them, who is interested? And they can always buy Bisleri water. So where will you get Bisleri water tomorrow without water? That's a different story. That I will put a reverse osmosis. So everything has become in a reverse way now. Yes. Nothing is natural way. Everything in a reverse Nothing way. is natural. Nothing is natural. I can make money by putting a reverse osmosis. See, really how do I make money when by spending to 110 crores or 20 crores if I can tap fresh water? What money can I make? Instead, I can put a 100 crore reverse osmosis project and make 10 crores out of that. But even Supreme Court said no. They said reverse osmosis and all this nonsense. They said this technology should not be used. But this Who is silent listening to Supreme Court? Who is listening to Supreme Court? that is Even Supreme Court is not listening to Supreme Court. that is a big issue. Wonderful. I think they should be an eye opener. And before we say bye, I think these six southern states, if these Western Ghats are affected, if the rivers become canals, you said forget South India. Is that a sweeping statement you are making? Yes. Wonderful. Yes, Rajanji. Big statement coming from this show. Forget Dravidistan. Forget? Forget Dravidistan. Oh, Dravidistan. Yeah. So Dravid states, you mean to say you are gone. So I think we lost Rajan. But anyhow, it was a good discussion. And I hope Prime Minister of India and all the political parties, chief ministers, whether I open your eyes and listen, make your ears to listen or not, whether Supreme Court or High Courts do trial in a proper sense so that they will protect the nature, not just for the present, for our own future. Let us leave something for kith and kin. Whether even courts accept or not, it is time for the people now to rise above the occasion, understand the implications or the detriment which is going to cause to our nature. I expect every citizen should become concerned. Every human being in India or otherwise for the world over, because they should take India as an example and South India. Every South Indian and Indian should understand the dangers this quarries, illegal mining, or destroying rivers, which is happening on a faster rate, and all marshy, that waterlogged, fresh waterlogged areas. If you are destructing them, believe me, it is our own survival which is at stake. So I just sincerely hope every South Indian, every citizen of this country will wake up and will say, whether it is Mother or Gadgil's committee, till the latest, if government is hell bent upon creating nonsense in the name of development, making money for only selected few, and administrators in tow and their selected media just echoing that, and if the courts and judges are silently judging but not no trial, no order, it is left to us, because we ourselves are a constitution and every citizen is a constitution himself. Let us take it upon ourselves to see that we live in symbiosis with nature. Otherwise, our present is gone and our future, no one can understand how it would be. As rightly coined by Ravichandranji, forget Dravidistan, forget South India once for all. And the same thing will happen to all regions in India. So mind you, and this is the show from DRTSP channels today. Take care, become sensitive, protect yourself, your own environment, for your own survival, for the survival of your own kith and kin, lest
say goodbye as we are saying goodbye to you all. Good night for all the Indians. Sukhanidra, Shubharatri will not happen. It is an alarming signal from this show to all South Indians and Indians and all those nature lovers who love and believe in symbiosis with this great Earth planet and the environment. Thank you, sir. Take care. Good night. We could not get Rajan. Good night. See you. Thank you, sir.